Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. First of all, let us give thanks for the presence of Allah subhanahu wa ta'ala who have given us the blessing of tawfiq and guidance so that we can gather in this glorious place. As well as salam, we don't forget to give to our natural Lord, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brought us from the era of ignorance to the era of light, namely Ad-Dinul Islam. Honorable to head of the PIA department at Win Maulana Malik Ibrahim Malang, Mr. Marno. Honorable the lecturer in the education management course, Abi Sudirman. And don't forget my friends all, the PAI that I love. So, on this occasion, I will say a few words about fasting. So, we need to know that fasting is taken from two words of masdar from Arabic, namely siam and saum, which literally means restraining. Meanwhile, according to the Sharia, fasting is to refrain from guests that cancel with certain intention. Throughout the day, that fasting is allowed to be carried out by a wise Muslim, and it's wholly from menstruation and childbirth. So, if there are people who are menstruating, of course, they are not obligated to fast, but they are also obligated to pay outside the month of Ramadan. This is in accordance with the word of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Surah Al-Baqarah verse 183 until 184. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. So the verse above explains that fasting is obligatory for people who believe on certain days. The certain days are interpreted as the month of Ramadan. However, there are several things that are followed for the food not to observe fast. Some of the things that allow Muslims not to fast in Ramadan are sickness and people who are traveling far. And then we will discuss the features that this blessed month has, namely Ramadan. And the first is khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Yang artinya, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misk. Secara jujur, tentu kita mengakui bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu tidaklah sedap. Sesungguhnya memiliki hikmah atau manfaat tertentu. Misalnya, bau itu menjadi salah satu pembeda antara orang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Dengan bau seperti itu, orang yang berpuasa akan cenderung lebih banyak diam daripada bicara yang tidak perlu. Apalagi berkata jorok ataupun misuh-misuh. Jelaslah hal seperti itu sangat tidak pantas keluar dari mulut orang yang berpuasa, karena hanya akan mengurangi kualitas ibadah puasanya kita. Maka dengan bau tak sedap seperti itu, orang-orang yang berpuasa diharapkan dapat menyadari keadaannya sehingga bisa menjaga mulutnya dengan baik dari kata-kata kotor. Misalnya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran,
membaca zikir, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. And the second is we will discuss about watastaghfaru lahumul malaikatu hatta yuftirun, yang artinya orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa ya. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa-doanya pun dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah agar orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Selanjutnya, keistimewaan yang ketiga yakni watusaffadu fihi maraddatu syayatin wala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi khairi. Yang artinya di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan-bulan lainnya. Kita semua tentu merasakan di bulan puasa itu kita menjadi seperti malas untuk berbuat apa saja kecuali ibadah. Semangat kita untuk beribadah itu meningkat di bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Hal ini terjadi karena setan-setan dibelenggu hingga selesainya bulan Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Next, the fourth is about wa yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannatahu. Thumma yaqul yushiku ibadis shaimun aw yulaku anhumul ma'unatu wal ada wa basiruna ilaika. The meaning is, every day in the month of Ramadan, Allah beautifies heaven for people who fast. Then Allah said, my servants who are fasting have almost found their fruit and their toil until it reach you. Oh, surga. This fourth feature is which Allah decorate heaven beautifully to become His fasting servants shows that fasting has a very high spiritual value. To heaven Allah said, my servants who are fasting have almost found the fruit of their toil until it reach you. This sentence implies that there is no reward for fasting people except heaven because fasting is for Allah, so that Allah Himself will reply as stated in the hadith narrated by Imam Bukhari. And the last is about وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ. The meaning is, dan di akhir bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasul ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal, maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. This means that fasting people are entitled to forgiveness as a reward for worshiping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Whereas Lailatul Qadar is given to certain people according to Allah's own choice. So they are fortunate that apart from getting forgiveness from Allah, but also getting the goodness of Lailatul Qadar, who follow is higher than the goodness of 1,000 months. Okay, thank you for the time given to me, and thanks also to the friend who have watched my video. Forgive if there is anything wrong with me and my words or my actions that are not acceptable. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.